hello guys, welcome back to our channel. So for today's vlog is we're going to food tasting. I'm going to start for Piyaya for today's vlog. So let's see guys what will be the reaction. Let's go! So let's see guys if they were going to like the Piyaya. I hope they will like it because Papa and Mitchell likes that. So let's see their reaction. Let's go! Choco. Wat is choco? Je weet wat het is. Het is ingrediënt. Waar is het mee te vergelijken? Heb je suiker? Ja. Het is bloem, water, olie, suiker. Waarom ga je dood? En sesamzaad. Dat is de enige ingrediënt. Het is gewoon een broodje. Het is gewoon een broodje. Ja. Weet je die gekke checkers? Hij is aan. Ja? Het is echt. Good, 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 good. Okay, that's good. Ja, dus het is niet. Ja, Gewoon een heel klein laagje. is zo aan? No. Ja? Dit zijn gewoon borrelnoten. Zijn er andere dingen ook goed fijn dat ik het moet herhalen. Oh, paniek. Spicy. Hop. Ja, niet heel erg. Het is zout. Het is gewoon zout, dus het is helemaal niet spicy. Dat weet ik. Dat hier uit, hè? Where's the spice? I don't know. You can try more. I can try more nuts. Yeah, put nuts in your mouth. Yes, nuts. Yes. This is not going on YouTube at all. No. They put a little bit of pepper on it and they call it hot. Yeah. De pindasaus bij de friet was scherper dan dit. So guys, hindi ko na natapos yung vlog doon. And short vlog lang tayo for today's vlog. And hindi nila masyado nagustuhan yung Piyaya. May isang nagkagusto naman, but most of them is hindi nila nagustuhan. Kasi, ayun nga, bago sa panglasa nila. And yung nagaraya is hindi naman daw maanghang. Maalot lang. But that's okay. And yeah, may mga some snacks naman din sila na hindi ko rin nagustuhan dahil nga bago din sa panlasa ko and weird yung taste. Overall, okay naman yung vlog natin for that video. And mas gusto kasi nila yung lutong Pinoy. Yung adobo, yung may kanin. So yeah. Thank you guys for watching our vlog for today. I hope you guys like it. And thank you for supporting our vlog. And thank you for watching it. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more upcoming videos. Stay tuned. Thank you.